United Forum of Bank Unions. United Forum of Bank Unions. United Forum of Bank Unions. Unity of bank employees and officers. Unity of bank employees and officers. Unity of bank employees and officers. Privatization of public sector banks. 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 आवाज दो. आवाज दो. आवाज दो. United Forum of Bank Unions. United Forum of Bank Unions. United Forum of Bank Unions. Unity of bank employees and officers. Unity of bank employees and officers. Unity of bank employees and officers. Privatization of public sector banks. Privatization of public sector banks. Privatization of public sector banks. आवाज दो. United Forum of Bank Unions. United Forum of Bank Unions. United Forum of Bank Unions. Privatization of public sector bank. Privatization of public sector bank. United Forum of Bank Unions. UFU march on. UFU march on. UFU march on. 16-17 December. Bank one. 16-17 December. 16-17 December. 16-17 December. Withdrawal of Banking Laws Amendment Bill. Withdrawal of Banking Laws Amendment Bill. Withdrawal of Banking Laws Amendment Bill. कौन जीतेंगे? कौन लड़ेंगे? कौन लड़ेंगे? कौन जीतेंगे? Privatization of public sector banks. Privatization of public sector banks. Privatization of public sector banks. United Forum of Bank Unions. United Forum of Bank Unions. UFU march on. UFU march on. UFU march on. United Forum of Bank Unions. United Forum of Bank Unions. Withdrawal of Banking Amendment Bill. Withdrawal of Banking Amendment Bill. Privatization of public sector bank. Privatization of public sector bank. United Forum of Bank Unions. United Forum of Bank Unions. United Forum of Bank Unions. UFU march on. UFU march on. UFU zindabad. UFU zindabad. United Forum of Bank Union. 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 UFU march on. UFU march on. UFU march on. UFU march on. Our unity. Our unity. Our unity. Our unity. Our unity. United Forum of Bank Union. United Forum of Bank Union. United Forum of Bank Union. UFU march on. UFU march on. UFU march on. वित्त मंत्री होश में आओ. वित्त मंत्री होश में आओ.
वित्त मंत्री होश में आओ, वित्त मंत्री होश में आओ। कौन जीतेंगे? कौन जीतेंगे? अरे कौन जीतेंगे? कौन जीतेंगे? Your view, march on! Your view, march on! Your view, march on! Privatization of public sector banks. 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 Our unity. Our unity. Our unity. आवाज दो, आवाज दो। कौन लड़ेंगे? आवाज अंदर से आना चाहिए। कौन लड़ेंगे? कौन जीतेंगे? कौन जीतेंगे? UFU march on! UFU march on! UFU march on! Privatization of the public sector bank. Privatization of the public sector bank. Privatization of the public sector bank. आवाज दो, आवाज दो। Working class unity. Working class unity. UFU march on! UFU march on! UFU right path. उत्तर से आई आवाज UFU जिंदाबाद। दक्षिण से आई आवाज UFU जिंदाबाद। उत्तर से आई आवाज UFU जिंदाबाद। दक्षिण से आई आवाज UFU जिंदाबाद। पूरब से आई आवाज UFU जिंदाबाद। पश्चिम से आई आवाज UFU जिंदाबाद। UFU जिंदाबाद। UFU जिंदाबाद। Working class unity. Bank employees unity. 1617 bank bund. 1617 bank bund. 1617 bank bund. आवाज दो, आवाज दो। कौन लड़ेंगे? कौन लड़ेंगे? कौन जीतेंगे? कौन जीतेंगे? UFU march on! UFU march on! UFU जिंदाबाद। UFU जिंदाबाद। UFU right path. UFU right path. Comrade, we have shifted from Azad Maidan to this place because of security reason. Because Prime Minister is coming on 19th. So I apologize to all of you that due to non-permission So आज तुम्ही from the collector office, we have to याच्याला किती लागला किती त्याचे request all the comrades to protest Yes, on strike the road. has been called by the United Forum of Bank Union, comprising of all the employees and officers working in the public sector bank, to oppose the decision of the government to privatize public sector bank. And that's why this two-day strike has been called. You know that since 1969, when public sector banks came into being after the nationalization, this public sector bank has played a very important role in the socio-economic development of the country. Whatever development that we see in the country today is all because of the public sector bank. And we want this public sector bank to continue to so that the development that is to become, the development and overall growth that is required
poverty alleviation that is required, employment generation that is required, empowerment of the small traders and other SMEs and all that, agriculture, all that is required, has to be done only to the public sector bank. So the decision of the government to privatize the public sector bank is not in the interest of the country, not in the interest of the common people of the country, and that is why we are opposing it. कितले दिवस जाले? हे 2 दिसाचो स्ट्रायक, सध्या तरी 2 दिसाचो, पण गव्हर्मेंट तरी ऐकना जाल्यार आमी इंडेफिनिटली स्ट्रायक वचपाक थाराव घेतले. कितले बँकी तुमचे? सगळे पब्लिक सेक्टर बँक, तितले पब्लिक सेक्टर बँक हे स्ट्रायका पार्टिसिपेट जाता, प्लस ऑल द सेंट्रल ट्रेड युनियन, all other banks union and state federation and other sector wise federation are supporting the strike of the United Forum. सेम प्लेसर आसतलें तुमचो कितें स्ट्रायक काय चेंज आसतली प्लेस? आमगे आझाद मैदान आशिल्ले, बट बिकॉज प्रायम मिनिस्टर बिजी आयच्या तारखेर आमी आझाद मैदान करपा आसले, बट बिकॉज ऑफ द सिक्युरिटी रिजन वी हॅव टू शिफ्ट इट हियर. अराउंड कितले एम्प्लॉई? गोंयांत टोटल पब्लीक सेक्टर एम्प्लॉई अराउंड 3000 मायट आसतात, 3000. बट आज बिकॉज ऑफ द SOP and कोविड गायडलायन्स आमी फकत रेप्रेझेंटेटिव्ह आहा तेमकां आपयल्या, ज्या बँक वायज रेप्रेझेंटेटिव्ह आहा, ऑफिस बेरर आहा तेमकां आपयल्या बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिच्युएशन आनी ते प्रोटोकॉल मेंटेन करपा जाय. हांवें मॅक्सी पेरेरा, जनरल सेक्रेटरी गोवा बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन. जोशी, आय एम द ऑफिस बेरर ऑफ गोवा बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन. आज स्ट्रायक केला ऑलरेडी आज स्ट्रायक आसा आनी फाल्यां सुद्दां 2 दीस तेजो कितें सांग कित्याक लागून ही स्ट्रायक आहा बिकॉज ऑफ आमगे फायनान्स मिनिस्टरान आमगे बजेटाक हें अनावन्स केलें की 2 पब्लीक सेक्टर बँक आहा ते प्रायवेट करपा आहा. So we are opposing that. We don't want our public sector banks to be privatized because the public sector bank is of the people and for the people. So we want that it should continue. Otherwise, the deposits of the all depositors will be in a stake because in public sector banks आमी सुशागाद आमची इन्वेस्टमेंट आहा ती बरी सुशागाद दिवू शकता. बट इफ इट इज इन द प्रायवेट सेक्टर बँक प्रॉफिट विल गो टू ओनली द 1%, नॉट टू द पीपल ऑफ इंडिया. वी आर नाउ विथ द पब्लिक सेक्टर बँक करता तुजे प्रॉफिट कितें आमी अर्न करता ते प्रॉफिट डेव्हलपमेंट ऑफ कंट्री डिमांड कितें आहा? पब्लिक सेक्टर बँक प्रायवेटायज करपा जायना. पब्लीक सेक्टर बँक तशें उरपाचें करपाना. Privatization of public sector bank. Privatization of public sector bank. Privatization of public sector bank. Privatization of public आज sector तुम्ही जो bank. स्ट्रायक केला कित्याक लागून स्ट्रायक केला आणि Privatization of nationalized banks. We tabled the banking amendment bill in Parliament. So we are opposing privatization of nationalized sector banks. बँके सगळे प्रायव्हेट All nationalized banks. आयला ते सगळे nationalized banks आयिल्ले आसात. We are opposing the privatization what central government is decided upon. Strike. We are on strike today and tomorrow. Now plan येवपाचो आसा from the leaders from the central. So it will be indefinite, maybe till March. We have a lot of plans to go. And March पर्यंत it will be indefinite. We are mostly going for indefinite. फ्रॉम बँक Details will be coming. The privatization of banks will affect everybody. The general public, the staff members, general public deposits will be at stake. Now, as we being a nationalized bank, we are catering to a lot of the downtrodden people who have income. The income level is lesser. Private sector banks will not take care of them. Whether it is giving loans, say Mudra loans, all government schemes have been implemented only in nationalized banks, not in private sector banks. So, government has to look after it. All the demands, what is happening now, the farmer laws have been taken back after the opposition. The same way we will be opposing privatization of banks, and we'll see to it that we will not allow that to happen. How this will affect government servants who are taking loans on?
For what purpose? Government servants loans. Government servants take loan for Yeah. purpose of houses. So at present we are nationalized. Once it is privatized, maybe the rate of interest may go up. Now what rate of interest is there lesser, the rate of interest will go up. Private people will start playing with the banks and the money of the people. अच्छा बोले हिंदी में मैं बैठ लेता हूँ। देखिए 16 और 17 को हमारी जितनी भी ट्रेड यूनियंस हैं, हमारा जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन है, उन्होंने स्ट्राइक का कॉल किया है। बैंक बंद है। ये जो बैंक बंद है, ये हम लोग 2 दिन की छुट्टी नहीं है, हम लोग अपनी सैलरी कटवा रहे हैं। हम अपनी सैलरी के बेसिस पे आप लोग सोसाइटी के लिए ये स्ट्राइक कर रहे हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपका मिनिमम बैलेंस 0 या 500 रुपये से 10,000 हो, तो आप चाहते हैं क्या प्राइवेटाइजेशन हो? प्राइवेटाइजेशन में आप लोगों को इतने चार्जेस देने पड़ेंगे, बैंकों में आपको इतने सारे चार्जेस लगा दी जाएंगे सर्विसेज के नाम पे। लेकिन ये सरकारी बैंक जो है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये सोसाइटी की सर्विस के लिए है। हम सोसाइटी की सर्विस करते हैं, अपनी देश की अर्थव्यवस्था का एक आधार बनाते हैं। ये नेशनलाइजेशन हुआ था ताकि बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सुविधाएं गरीब से गरीब तबके तक पहुँचे। लेकिन ये सरकार होश में नहीं आ रही है और ये जो है कुछ अपने पूंजीवादी लोगों को ये अपने डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे ये पब्लिक सेक्टर्स बैंक बेच रही है, जिसका हम पूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। ये स्ट्राइक केवल बैंक एम्प्लॉयज़ के हित के लिए नहीं है, ये पूरी सोसाइटी के हित के लिए है और सोसाइटी को आगे आकर हर बैंकर का साथ देना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स ये सरकार निजी हाथों में बेच देती है तो अर्थव्यवस्था की धज्जियाँ कुछ ही मिनटों में उड़ जाएंगी और कुछ ही लोग डिसीजन मेकिंग करते रहेंगे। चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे गरीब तबका हो, किसी को भी बैंकिंग सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। तो हम ये आपको आश्वासन देते हैं कि आपको ये 2 दिन की दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन आपको हमारा साथ देना है, देश का साथ देना है। इसी वजह से हमारा स्लोगन है बैंक बचाओ देश बचाओ और हम स्ट्राइक पे हैं 2 दिन, इसी वजह से बैंक बंद है। आज कितने बैंक्स बंद हैं? ये जितने भी सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं वो सारे के सारे बैंक बंद हैं आज। सिर्फ गोवा में या पूरे इंडिया में? पूरे देश में सारे बैंक बंद हैं। और कितने दिन तक ये जारी रहेगा? ये 2 दिन तक जारी रहेगा। अगर सरकार होश में नहीं आती है तो हम कंटिन्यूस फाइट के लिए तैयार हैं और हम इंडेफिनिट स्ट्राइक भी करेंगे, क्योंकि हम इस देश के हित में हैं। आपका जो नेक्स्ट रहेगा, अभी दूसरा दिन कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे रहेगा और प्लेस अभी कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमको आज़ाद मैदान में परमिशन नहीं मिली, लेकिन ये हर सेंटर में हमारे जो भी बड़े सेंटर्स हैं, माप्सा हो गया, पोंडा हो गया, मरगांव हो गया, वास्को हो गया, पणजी हो गया, हर सेंटर में ये डिमॉन्स्ट्रेशंस कंटिन्यू रहते हैं। मुंबई में ज़ोर शोर से हर बैंक में डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं। इवन कुछ दिन पहले जंतर मंतर और पार्लियामेंट स्ट्रीट पे भी दिल्ली में आईवॉक ने हम लोगों का जो था समर्थन मिल रहा है और पूरे देश से सारी ट्रेड यूनियंस हमको समर्थन दे रही है, किसान यूनियन हमको समर्थन दे रही है और जिस तरह से ये सरकार किसानों के सामने झुकी है, हमारे सामने भी झुकेगी। March on! March on! March on! UFU, march on! March on! March on! Privatization of the public sector bank. We oppose! We oppose! Privatization of public sector bank. We oppose! We oppose! सर आज काय का तुमचं बँक सेंट्रल बँकेचं कित्याक लागून आणि कितें बँक्स एम्प्लॉईज सगळे बँक एम्प्लॉईज प्रायवेटायझेशनाच्या विरोध आहा. सेंट्रल गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलेलें आहा कितें पब्लीक सेक्टर बँक्स प्रायवेटायज करपाक. आमी सगळे बँक एम्प्लॉईज ताचेर विरोध आसा. आमकां नाका कितें नॅशनलायज बँक्स प्रायवेटायज केल्लें, कित्याक नॅशनलायज बँक्स प्रायवेट केलें जाल्यार लोकांक त्रास, लोकांक नुकसान आनी बँक एम्प्लॉईजांक फायदेशीर ना. सो हे 2 दिसाचो स्ट्रायक आमी ओपोज करता गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट डिसिजन टू प्रायवेटायज नॅशनलायज बँक्स. आनी जर गव्हर्मेंट हें डिसिजन फाटीं घेना जाल्यार आमकां इंडेफिनीट स्ट्रायकारी वयचें पडटलें. आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटान
बँकिंग अमेंडमेंट बिल पास करपाचें आहा हे पार्लमेंट सेशनाक. आमी मागता कितें तें बँकिंग अमेंडमेंट बिल फाटीं घेवचें आनी पास करचें न्हू. सगळे बँक एम्प्लॉईज बँक नॅशनलायजेशना खातीर झगडलेले इन दी पास्ट आनी आमी बँक नॅशनलायज बँक्स प्रायवेट करपाक आमी अग्री जावचे ना आनी एक्सेप्टेबल ना आमकां. जो पर्यंत आमकां झगडचें पडटा तो पर्यंत आमी झगडटले बँक्स प्रायवेटायज ना जावपा खातीर. कितले एम्प्लॉई येयला हांगा आं कितले जाण आमी आतां जे पार्टिसिपेट केल्या एम्प्लॉईज येयल्या ते ओन्ली लिडरशीप आमी सगळ्यांक आपोवंक ना कित्याक कोविडा लागून सगळे आमचे कमिटी मेंबर्स लिडर्स आहा ते आयिल्ले आहा. तुमकां ऑलरेडी दिश्टी पडटा कितले येयल्ले आतां ते रिप्रेझेंटेटीव आयिल्ले आहा. तुमचें नांव कितें नांव कितें तुमचें? हांव सुभाष नायक जॉर्ज, प्रेसिडेंट गोवा बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन. अरावंड कितले लोक ऑल ओव्हर गोवाचे येतात? हय ऑल ओव्हर गोवा सगळे पब्लीक सेक्टर बँकाचे रिप्रेझेंटेटीव हांगा आयिल्ले आहा. कितलो स्टाफ आसा तुमचो? गोंयांत कितलो स्टाफ? अरावंड 5,000 स्टाफ आसा. थँक्यू. Yeah, I'm Santosh Shaldankar, convener of United Forum of Banks Union, Goa State. Today we are striking, 2 days strike or bank strike on 16th and 17th. Today and tomorrow we are on due to government's move to privatize the public sector banks. Under the United Forum of Banks Union, we have 9 unions, 5 of workmen staff union and 4 of union, officers union. We have done the strike in the month of March 15th and 16th also, after the announcement by the finance minister that they are going for a privatization of public sector banks. I would like to bring to the notice of the public also, because once we are privatized, then public's money will be at stake. After the nationalization done by our then Prime Minister Indira Gandhi, public's money were safe in the public sector banks. If we privatize the public sector banks today, the fate of public money will be at stake. From 1948 to 68, there were 736 private banks were closed and the money was lost by the public. We are opposing this because of the public. We are striking this because of public. If public sector banks are privatized, then there will be no job security for our youth. There will be only contractual job. There will be the customer has to pay more money for the services given by the private sector bank. Today, public sector are giving free passbook, ATM cards and other services. If we privatize, then they have to pay for this. Even for the inquiries, they will have to pay for this. The charges will be more. There are chances of banks may fall in future if public sector banks are privatized. As you are aware that public sector banks are very strong even during the financial crisis in 2008. When there was a financial crisis all over the world, the banks were collapsed and only the public sector banks in India was in the strong position, or Indian economy was sustained because of the financial position of the public sector banks. Public sector, there was an argument that okay, public sector banks are not doing well, and because of better efficiency, they want to privatize the banks. I would like to tell that public sector has made a total operating profit of 1,79,347 lakh crores of rupees. The problem is only of NPAs. NPAs with the public sector banks because of the corporates. The corporates loan was sanctioned by the top officials, including the government officials. And the loan was sanctioned, government officials also involved in that.
successive government has taken steps to recover the loans, but the outcome was not up to the mark. There was a haircut of 64% of the bad loans. Because of these loans, bank has to write off the loans and public sector has to face the pinch of it. Demand is to withdraw the proposed bill, privatization bill, which is in parliament right now. सो तुम्ही आता 2 दीस स्ट्रायक करता सो जर जावंक ना जाल्यार कितें तुमचें action? Yes, today and tomorrow the strike is there. If the government doesn't listen, that future course of action will come from our central leaders from United Forum of Banks of Union. And accordingly, we will do the demonstration, we will do the dharnas, we will strike, we may go for indefinite strike also in future. गोंयांत खंयसर चालू आहा आता स्ट्रायक Strike all over India. All over India, there is strike. Goa, In Goa, we have 457 branches for 12 public sector banks. Around 3,000 staff is there. All are striking. And in future also, we will gather for a demonstration. We will do the strike and do the best for the public. Thank you. थँक्यू सर